Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shrimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 24, text number 58. Читаем Шримад Бхагаватам, 4 песнь, 24 глава, песнь, пропетая Господом Шивой, 58 текст. Atanagan Greshtava Kirti Tirtayor Antarbahi Snana Viduta Papmanam Bhuteshvano Krosha Susatva Shilinam Shatsangamo Nugrahaesha Nastava. My dear Lord, your lotus feet are the cause of all auspicious things and the destroyer of all the contamination of sin. I therefore beg your lordship to bless me by the association of your devotees, who are completely purified by worshiping your lotus feet and who are so merciful upon the conditioned souls. I think that your real benediction will be to allow me to associate with such devotees. Перевод текста. Дорогой Господь, Твои лотосные стопы даруют любые блага и уничтожают всю скверну греха в нашем сердце. Поэтому я молю Твою милость дать мне благословенную возможность общения с Твоими преданными, которые, поклоняясь Твоим лотосным стопам, полностью очистились от материальной скверны и беспредельно милостивы к обусловленным душам. Думаю, что истинным благословением для меня будет Твое позволение общаться с такими преданными. Purport: the Ganges water is celebrated as being able to eradicate all kinds of sinful reactions. Комментарий. Воды Ганги славятся своей способностью смывать с человека последствия любых грехов. In other words, when a person takes his bath in the Ganges, he becomes freed from all life's contamination. Иными словами, человек, совершивший омовение в Ганге, избавляется от всей скверны, накопленной им в течение жизни. The Ganges water is celebrated in this way because it emanates from the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Воды Ганги обладают этой удивительной способностью, потому что стекают с лотосных стоп Верховной Личности Бога. Similarly, those who are directly in touch with the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead and who are absorbed in the chanting of his glories are freed from all material contamination. Подобно этому, те, кто укрылся под сенью лотосных стоп Господа и неустанно прославляют Его, очищаются от всей материальной скверны. Such unalloyed devotees are able to show mercy to the common conditioned souls. Такие чистые преданные Господа способны отделить милостью обыкновенно обусловленной души. Srila Vrindavan Das Thakur has sung that the devotees of Lord Chaitanya are so powerful that each one of them can deliver a universe. В одной из песен Шрила Вриндаван Дас Такур говорит, что преданные Господа Чайтаньи столь могущественны, что каждый из них способен освободить целую вселенную. In other words, it's the business of devotees to preach the glories of the Lord and deliver all conditioned souls to the platform of Shuddha Sattva, pure goodness. Иными словами, преданные должны всюду прославлять Господа и спасать обусловленных душ, поднимая их на уровень Шудда Саттвы, чистой благости. Here the word Susattva means Shuddha Sattva, the transcendental stage beyond material goodness. Употребленное в этом стихе слово «су-саттва» значит «шудха саттва», трансцендентный уровень, находящийся выше материальной благости. By his exemplary prayers, Lord Shiva teaches us that our best course is to take shelter of Lord Vishnu and his Vaishnava devotees.
В этих молитвах Господь Шива на своем примере показывает нам, что самое лучшее для нас — найти прибежище у Господа Вишну и его преданных вайшнавов. Again, the translation, my dear Lord, your lotus feet are the cause of all auspicious things and the destroyer of all the contamination of sin. I therefore beg your lordship to bless me by the association of your devotees who are completely purified by worshipping your lotus feet and who are so merciful upon the conditioned souls. I think that your real benediction will be to allow me to associate with such devotees. Еще раз перевод текста. Дорогой Господь, Твои лотосные стопы даруют любые блага и уничтожают всю скверну греха в нашем сердце. Поэтому я молю Твою милость дать мне благословенную возможность общения с Твоими преданными, которые, поклоняясь Твоим лотосным стопам, полностью очистились от материальной скверны и беспредельно милостивы к обусловленным душам. Думаю, что истинным благословением для меня будет Твое позволение общаться с такими преданными. So this is very significant. It's an important and significant verse. Это очень важный и значимый текст. Lord Shiva, as we know, is sometimes addressed as Bhagavan. And yeah, go ahead. Иногда Господу Шиву обращаются как Бхагаван, мы знаем. And it's also explained both in Chaitanya Charitamrita and the Nectar of Devotion that Krishna has 64 transcendental qualities. Объясняется в читании Чаритамрити и также в Нектаре преданности, что у Кришны есть 64 трансцендентных качества. And a Vishnu Tattva forms, that is Vishnu forms and also other incarnations of Krishna who usually appear via Garbhadakshayi Vishnu. So all those Vishnu Tattva forms have up to 60% of Krishna's qualities, not 64 qualities. 60% of all qualities of Krishna. Not 60%, forget the percent. Just 60 out of 64 qualities. Yes. И те формы, которые являются вишну-татвами, исходят из Гарбхадакашая, Вишну. Те вишну-татвы формы Господа обладают 60 качествами от тех, которые обладает Кришна. Fully, of course, they have those qualities fully. Да, полностью 60 качеств они имеют. And Lord Shiva can have 55. He has 55 of those qualities fully. Guru Maharaj, pardon, there was some disruption. Lord Shiva has 55 of those qualities fully. Yes. А Господь Шива обладает 55 этими качествами полностью. And Lord Brahma, he has 50 qualities fully, and another 5 he may have partially. Господь Брахма имеет 50 этих качеств полностью и 5 частично. And ordinary living entities can have 50 qualities partially. А обычные живые существа могут обладать 50 качествами частично. If we're talking in terms of percentages, well, it said Krishna has 100% of all transcendental qualities, and Vishnu Tattva forms have, well, so in some places I've seen it said 98% and some 96%.
Если говорить в процентах, Господь Кришна, обладая 100% качеств, то Вишну Татве иногда говорится 98, иногда 96% качеств Кришны имеют. I don't know which is quite correct. Не знаю, какой на самом деле правильно. 60 out of 64, how many percent is that, Doyle Nitai? Харе Кришна. Да, Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, и также преданные примите поклоны. Ну, 64, если брать за 100, то 60 это будет 97,5 примерно процентов. Okay, so yeah, that's why it says sometimes 98%. And Shiva, as I recall, it would be about 84%, something like that. Calculate also, please. Подсчитайте, Господь Шива сколько будет обладать? Где-то примерно 84%. Is it true? Это так? Подсчитали? Сколько это в процентах? 6 качеств, это 1/10. 86%. Да. Получается 86%. Or 85.9. Или, 85.9. да, или это 85,9. And yeah, 78%, that is for the ordinary living entities, 78%. 78% это обычные живые существа. So we see that Lord Shiva's position is very unique, it's very elevated, even in comparison to Brahma and other demigods. Поэтому мы видим, положение Господа Шивы очень возвышенное, особое, даже по сравнению с Господом Брахмой и другими полубогами. But still, Lord Shiva is begging the Lord to bless him with the association of devotees. И все же Господь Шива просит, молит Господа дать ему общение с его преданными. So, I mean, he's got the proper understanding. Это значит, у него есть правильное понимание. And he's teaching everyone else what is the proper understanding and the proper aspiration to have in life. И он учит других, что значит иметь правильное понимание и устремление в жизни, какое должно быть высшее. If we recall the previous shloka, I'll just repeat it here. Вспомним прошлую шлоку, я повторю. Shanardinapi tulaye nasvargam na punar bhavam bhagavat shangi sangasya marjanam kim utashisha. If one by chance associates with a devotee, even for a fraction of a moment, he no longer is subject to attraction by the results of karma or jnana. What interest then can he have in the benedictions of the demigods who are subject to the laws of birth and death? Предыдущий текст, повторю, говорится, тот, кому выпала удача даже в течение краткого мига общаться с преданными, утрачивает всякий интерес к плодам кармы и гьяны. Станет ли такой человек добиваться благословений полубогов, на которых распространяются законы рождения и смерти? So here, just in this one sentence, the last sentence that you read, he is well, he's explaining that the demigods, their
benedictions, their powers are very, very limited. Ну, здесь, в этом последнем предложении, в этой молитве, Господь Шива говорит, что могущество полубогов достаточно ограничено и возможности. They are themselves subjected to different kinds of miseries in the material world. Они сами в этом материальном мире испытывают разные страдания. Sometimes also they may be affected by jealousy, lust, greed, not so good qualities. Иногда на них может влиять вожделение, жадность, зависть. Although generally speaking, of course, they're highly elevated personalities. В общем говоря, конечно, они очень возвышенные личности. But still, Shiva, he's making a distinct. I mean, also many demigods are. Most of them are devotees. Demigods are also devotees. И в большинстве своем полубоги это преданные. But sakama devotees who are affected by material desires. Называются кама преданные, на которых влияют материальные желания. So, Lord Shiva is making a distinction then between those kind of devotees, like the demigods, and devotees who are pure devotees, who are purely absorbed in devotional service. И вот Господь Шива делает также различие здесь между полубогами и теми, кто полностью очистился и погружен в преданное служение Господу. So the last sentence of the verse we read today is a very significant. Lord Shiva is saying, he's saying to Lord Vishnu, I think that your real benediction will be allow me to associate with such devotees. И здесь мы читаем в последнем предложении, Господь Шива, обращаясь к Господу Вишну, молится о том, чтобы тот дал ему позволение общаться с такими преданными. Devotees who are fully absorbed in devotional service, who are fully Krishna conscious. Теми преданными, которые полностью погружены в служение Господу и полностью в сознании Кришны. Therefore, they're completely purified. Поэтому они полностью очищены. And they're also in a very powerful and elevated position. И обладают очень могущественным, возвышенным положением. Because the power and the mercy of the Lord is flowing through them. Потому что могущество и милость Господа проливается через них. And when one associates with such elevated devotees, that has a transformative effect upon one's consciousness. И когда человек общается с такими преданными, то его сознание трансформируется, меняется. He also becomes attracted to the devotional service of the Lord. Он также становится привлекательным, он также привлекается к преданному служению Господу. Of course, he has to have the proper attitude in associating with devotees. Конечно, у него должно быть правильное настроение, поведение в общении с преданными. That is to say, he should be respectful. Он должен быть уважительно настроен. He should be submissive. Почтительно. He should be willing to listen to their instructions and follow their instructions. Он должен желать услышать наставления от них и следовать этим наставлениям. And generally that means
well, definitely that means to chant the holy names of the Lord and to hear the instructions of the scriptures and the great sadhus. И это значит воспевать святые имена и слушать наставления из священных писаний великих саду. Well, that of course we find in the Bhagavad Gita also. Tad vidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te gyanam gyaninas tattvadarshana. Try to learn the truth by approaching a spiritual master, render service to him, inquire submissively. The self-realized souls can impart knowledge to you because they have seen the truth. Это наставление мы находим в Бхагавад-гите также. Тадвидхи пранипатина в этом тексте, где Кришна говорит: попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю, смиренно служи, вопрошай ему и почтительно служи, задавай вопросы. И он может дать тебе знания, поскольку он увидел истину. So if one has a correct attitude in associating with devotees, then one will get the maximum benefit from that association. Если у человека есть правильное настроение в общении с такими преданными, то он сможет максимально получить благо от такого общения. And we are very small living entities. Мы очень незначительные, маленькие живые существа. And we are very affected by association. На нас очень влияет общение. So, if we are surrounded constantly by non-devotees, if we make close friendships with non-devotees, then we'll tend to also develop, manifest not so good qualities. Если мы общаемся с непреданными, заводим с ними дружбу, то мы также будем подвержены всяким качествам, низким качествам. Of course, it's not possible to completely avoid the association of non-devotees, especially if one has to go for preaching or other kinds of service which require interaction with people, materialistic people. Конечно, полностью избавиться от такого общения трудно. Нам приходится выходить, общаться, распространять книги и другое служение делать в их обществе. But the principle is that one should have sufficient association with devotees, a sufficiently good sadhana every day, that one is able to maintain a steady level of Krishna consciousness. Но принцип в том, чтобы иметь достаточно общения с преданными и также иметь хорошую ежедневную садхану, так, чтобы сознание оставалось на должном уровне. Then the devotee may go preaching, or he may go and do different services in which he interacts with non-devotee, but he doesn't become affected by that. Тогда преданный может идти, распространять книги, проповедовать, делать другие служения, и общение и влияние материалистов на него не будет таким сильным. So everywhere in the scriptures we are finding the same emphasis being placed on the proper association with devotees. Везде в шастрах мы находим ударение на том, что мы должны находиться в общении с преданными. Now, I mean proper association in that serious devotees, and that we should be sincere and serious in our way or modus of associating with them. Правильное общение значит общение в правильном настроении с серьезными преданными и иметь желание самим и серьезность
продвигаться и духовно развиваться, продвигаться по этому пути. So here it's Lord Shiva. No one, no one less than Lord Shiva here is making this very important point. И никто, как сам Господь Шива, отмечает здесь, это делает ударение на этом важном предмете. What to speak of Lord Shiva, Lord Vishnu, Lord Krishna, that themselves relish the association of devotees. Что говорит Господь Шива, сам Господь Вишну, сам Кришна наслаждается общением с преданными. They always aspire to be surrounded by loving devotees. They like it very much. Они всегда стремятся быть в окружении своих преданных, им это очень нравится. The Lord, he relishes those loving exchanges with his devotees. Господу очень нравится это любовное общение, обмен этим общением со своими преданными. And of course, the devotees themselves relish it, and they also relish discussing the Lord's qualities and pastimes with other devotees. И преданные также любят обсуждать истории, лилы, качества Господа с другими преданными. So this verse is a very nice verse, and Lord Shiva is correct in his thinking, in his analysis, that the best benediction or the real benediction that one can get from the Lord or ask for from the Lord and get from the Lord is the association of such serious devotees. Это замечательный текст, в котором Господь Шива говорит, как получить самое максимальное благо от благословений Господа. Максимально будет то, что получить общение с Его чистыми преданными. And in the previous verse, it mentions even a fraction of a moment's association with devotees can enable one to give up the attraction for results of karma and jnana. И в предыдущем тексте говорится, что даже в течение краткого мига общаться с преданными, если, то утрачивается всякий интерес к плодам кармы, гьяны. Just as we find also in the Chaitanya Charitamrita, it said, Sadhu Sangha, Sarva Shastri Koi, Lava Matra, Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoi. So Lava Matra is just also a very small fraction of time. Как в Чайтанья Чаритамрите мы находим этот текст, где говорится лава матра, что значит очень краткий миг времени. So Lord Shiva is one of the top leaders of the devotees, if not the top leader. Vaishnavanam Yata Sambhu, he is considered the best of the Vaishnavas. И Господь Шива – это великий лидер преданных. Говорится Вайшнаванам Ядха Шамбху, он величайший вайшнав. So he's our leader, and our best course of action is to follow in his footsteps. Так что он наш лидер, и наше дело следовать его стопам. All our great acharyas followed in his footsteps. Наш великий ачарьи следует его стопам. So we aspire to serve them and to serve the Vaishnava devotees, and in this way do something useful in the service of Krishna. Итак, мы стремимся общаться с ними, общаться с чистыми преданными и сделать что-то полезное в служении Кришне. Okay, so I'll ask for any questions today or comments. Давайте какие-то вопросы или дополнения. Yes, Vaninat Vasu.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, Hare Krishna. мои поклоны всем преданным также и Махараджу. Я вот хотел спросить, тут в комментарии говорится, что такие чистые и преданные Господа способны отделить милостью обыкновенные обусловленные души. И если преданный не является еще чистым преданным, то такой милостью он не обладает. То есть если преданный не полностью сам очистился, проповедник, да, или кто там, то способен ли он наделить милостью живые существа? Насколько он будет в своей деятельности успешен? Потому что можно видеть, например, вначале переведите. We read here, Lord Shiva and Srila Prabhupada in commentary says that pure devotee can transfer that mercy upon ordinary conditioned souls. But if a devotee is not that pure himself, will he be able to show that mercy through him upon that conditioned souls? What benefit will be from his or her preaching? Well, it wouldn't be obviously 100% like those unalloyed pure devotees. Конечно, не будет такого эффекта, как в случае с беспримесным чистым преданным. I mean, it wouldn't be like 100%. Не будет этого стопроцентного эффекта. But if the person is, repeating the instructions of pure devotees and the scriptures, or he's distributing the books, it will have some effect. Но если проповедник повторяет наставления святых и священных писаний, распространяет книги, все равно будет какое-то благо. I mean, I've seen many situations over the years in which, someone, he lived in a temple for a while and he found it too difficult. He couldn't follow all the standards. But still, he went back to regular life, you could say, but still he was a devotee and he was teaching his friends about Krishna consciousness, and they also became attracted to Krishna consciousness. Мы можем видеть, что случается, кто-то не может жить в храме, исследовать всему, но он все равно рассказывает какие-то наставления своим друзьям, окружающим, и это имеет свой эффект, свое влияние. So we can say, to the extent that he is communicating proper instructions, to that extent, people will get benefit. До той степени, до какой он доносит правильно эти наставления, то будет и эффект соответственный. And of course, persons who become attracted in that way, they'll probably go on to associate, if they're sincere, that is, they go on to associate with more serious devotees or to take up the process more seriously. И те, кто заинтересовался этим первоначальным проповедью, он может дальше идти и общаться с более серьезными преданными и дальнейше развиваться в духовной жизни. So, we can't expect everybody to become a pure unalloyed devotee of Krishna overnight. Мы не ожидаем, что
много станет чистыми, преданными за короткое время. But to the extent that their lives become changed by practicing Krishna consciousness, they may also be able to influence others and set them on the right path of spiritual life. Ну, до той степени, какой духовная жизнь изменила их собственную жизнь, так они могут повлиять и на других, чтобы те встали на правильные рельсы в своей жизни. Any comment? Кто-то, может быть, хочет добавить что-то? Может быть, я хотел тогда уточнить вот этот момент последний, что в комментарии говорится, что такие преданные Господа спасают падшие души, поднимая на уровень шудха-саттвы. То есть можно сказать, что преданные, в зависимости от их уровня, они могут поднять своих, тем, кому они проповедуют, только на тот уровень, на котором они сами находятся, да? So in this way we can understand that these preachers can elevate others on the level of their own. If they're on Shuddha Sattva, so they can elevate others on Shuddha Sattva. If they are less leveled, so similarly. Is it so? What do you think? Looks like that. Or otherwise, as you said, as you said, that initially they may be attracted by that, but later they will go and associate with more serious devotees and be elevated further. Parivadite. Да, это так, что начально такой проповедник поднимает их на свой уровень, не выше, но потом человек может идти уже более общаться с серьезными преданными и сам подниматься уже выше. Yes, because I mean, one of the things, a person may not be so advanced in Krishna consciousness, but one of the things he may quite likely do is to bring people that he meets or preaches to, is to bring them to the temple or to bring them on Harinam or some programs and to encourage them to read Prabhupada's books. So even though he may not be on such a high level, still he's pointing them on the right path. Да, что проповедник может сам не быть на высоком уровне, но он может их направить на правильный путь. Он может пригласить их на программу, на харинаму и так далее. Он их направит на нужный путь. Of course, there are some examples of preachers who don't follow all the standards and who also create followers and don't encourage their followers to go to the ISKCON temples and read Prabhupada's books. There are few examples like that. So those kind of followers, they would not be able to progress higher than their, as it were, mentor. But yeah, okay, translate. Да, есть такие случаи, когда кто-то проповедует и потом не говорит, чтобы люди шли уже в храм, в ISKCON, а чтобы оставались здесь, то в этом случае, конечно, они не будут возможность иметь подниматься на более высокий уровень, чем их тот, кто их этому учит. But if in general those preachers, they recognize that, by reading Prabhupada's book, by coming and associating with serious devotees, that one can make further progress if they encourage their followers also to do that, so their followers will get the benefit.
Но если проповедник понимает важность и серьезность общения с преданными, чтения книг Шрилы Прабхупады и советует посещать эти программы, читать книги Прабхупады, тогда, конечно, его последователи будут прогрессировать дальше. So we have to make some distinction then between those who are kind of keeping their followers, very, let's say, secluded from other, serious Vaishnavas, who are keeping their followers secluded in a small group, just as their followers. And those who actually may not be so advanced, but they're, very open-hearted, and they like to bring their friends, their followers to serious programs, to associate with serious devotees, to read Prabhupada books, etc. Поэтому мы различать должны между этими проповедниками, теми, которые держат своих подопечных в таком состоянии, никуда не пуская их дальше собственной проповеди, и те, которые обладают большим сердцем, приглашают своих последователей в храмы, посещать программы, читать книги Прабхупады, общаться с другими серьезными преданными, таким образом еще более прогрессировать дальше. I mean, there are different types of gurus, aren't there? Vartma Pradarshika Guru is someone who shows one initially what is the path of Krishna consciousness. Как есть разные гуру, одни из них Вартмана Прадакшика гуру, который показывает с самого начала путь преданного служения, изначально. Might even be a small child. Это может быть даже маленький ребенок. Prabhupada, sometimes he gave example of Saraswati, the daughter of Samsundara Malati. She's just a small child, and when someone came to the temple, she would be preaching to them about Krishna consciousness in her own, simple words and understanding. Шрила Прабхупада приводил пример той маленькой девочки Сарасвати, дочери Малати Шьямасундры, которая проповедовала в своем режиме всем, кого видела. So it had some effect, and Prabhupada recognized that. И это имело определенный эффект. Шрила Прабхупада признавал это. So, does it answer your question? Yes, Ответили на ваш вопрос? yeah. Yes. You don't sound very convinced. Не очень как-то уверенно отвечаете. No, because there is so many different type of different options. That's why. No, it's you give basic option. It's a basic answer is there. Thank you for your kind words. Спасибо за добрые слова. Okay, maybe some question. Okay, Doyle Nitai. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, и Харе преданные Кришна. тоже. Ну, там комментарии же однозначно, Шрила Прабхупада говорит, он сам находится на уровне шутха-саттвы. Шрила Прабхупада, это он основной, кто дает наставления преданным, поэтому все, кто будет за ним следовать, тоже достигнут шутха-саттвы. У меня такое простое понимание. So simple understanding is that Srila Prabhupada is saying that whoever possesses the Shuddha Sattva level, so anybody following him will also get that level. Шрила Прабхупада, он на шутха-саттве, и как бы... So Srila Prabhupada has that level, Shuddha Sattva, so his followers naturally have that level too. Well, I mean, they're aspiring to that level, and some of them will be more purified than others. Да, по крайней мере, они стремятся получить тот уровень, и кто-то очистится больше, кто-то меньше. But at least they have the proper goal in mind. По крайней мере, есть правильная цель у них в уме. And Prabhupada
therefore also considered them as pure devotees in the sense that they're on the proper path of pure devotion under the guidance of a pure devotee. Поэтому Шрила Прабхупада их считает чистыми преданными, потому что у них правильное устремление и правильное руководство от чистых преданных. Гуру Махарадж, я хотел маленький вопрос-то, маленький. Преданные подсчитали, что во времена Шрилы Прабхупады было 10 тысяч преданных в ИСККОН. Сейчас уже 1 миллион. То есть за 50 лет в 100 раз количество преданных увеличилось. Это означает, что через 50 лет будет 100 миллионов. Тоже в 100 раз. Или нет? So in 50 years, devotees have become 1 million devotees. Нет, да, за 50 лет в 100 раз увеличилось. С 10 тысяч до миллиона. So that's from 10,000 to 1 million in 50 years. So does it mean that in another 50 years, devotees will be altogether like сколько? 100 миллионов, ну опять в 100 раз. 100 million, 100 million. Well, we hope so. Надеемся на то. And, you know, if preaching goes on with enthusiasm, definitely there'll be a big increase. Если проповедь с энтузиазмом будет продолжаться, конечно, будет увеличиваться преданных число. Okay. Champakalada Mataji. Hare Krishna. Харе Кришна. Гуру Махарадж, то, что я сейчас услышала, ну, просто потрясает. Скажите, пожалуйста, ведь Господь Шива, Он сам Господь, и Он является лидером преданных. И вот Он сам просит о том, чтобы ему была дана возможность общаться с преданными. А как вот нам на примере Господа Шивы, как Он, с кем, кто будет ниже его-то, Он от них хочет еще получить наставление. Вот даже в Шримад Бхагаватам мы этого не видим. То есть мы видим, как сам Господь дает наставление, как преданные Ему поклоняются. Вот я сделала из этого вывод, что мы на примере Господа Шивы должны научиться, как общаться с преданными, что вот вы сказали, чтобы правильно дать им направление. So this is amazing that Lord Shiva, being so highly elevated devotee himself, praying Lord to have that association of the devotees, but who can be more elevated than Shiva himself, from whom Lord Shiva may get instructions, and still he is aspiring to get that association. So following his example, so we also should inspire other people to have that elevated association with the elevated devotees. Like Yes. that. Yes. Да, все правильно. Надо других вдохновлять на общение с такими возвышенными, серьезными преданными. Yes, definitely. Спасибо. Спасибо, Харе Кришна. And I mean, that's why Prabhupada created ISKCON, you know, to give everyone the opportunity to associate with serious devotees. Even those who are already quite advanced on the path, they also need the association of devotees. Поэтому Шрила Прабхупада и создал ISKCON, чтобы общаться с серьезными преданными. И даже те, кто уже на высоком уровне, они тоже также имеют это желание и должны общаться с возвышенными преданными тоже. Гуру Махарадж, простите, Yes. а можно, Господь Шива, наверное, намекает, у него же тоже есть общение, он как Гопешвар Махадев во Вриндаване может общаться с Гопи, с Радхарани, поэтому, может быть, он имеет этого общения с более возвышенными преданными, чем он. И может такое быть? So maybe Lord Shiva is making hint that
he can associate with more elevated devotees than himself, meaning that gopis in rasa dance, which he is guarding himself, being Gopeshwar Gopeshwar Mahadev. Mahadev. Well, yes, no doubt. I mean, no doubt he aspires to associate with the most elevated devotees. No doubt. Конечно, он очень стремится общаться с такими более возвышенными преданными. But also, any pure devotee, any unalloyed pure devotee, he aspires for their association, whether they're in the rasa dance or they're not in the rasa dance. Любой, конечно, преданный стремится к такому общению с возвышенными преданными, вот, будь то в танце расы или нет. Но это как Кришна Удхаву послал во Вриндаван, чтобы он дальше прогрессировал. Это можно вот так подумать. Да? Like Krishna sent Udhava to Udhava. Vrindavan for his further progress. Well, yes, and I mean any preaching will help to purify a person. And the Prabhupada encouraged his followers to preach because he considered it to be purifying, not only for the people they preach to, but for they themselves also. Да, сама проповедь очень очистительна, поэтому Шрила Прабхупада советует проповедовать не только ради тех, кому мы проповедуем, но и сами проповедники получают мощнейшее очищение из этого процесса проповеди. Certainly Lord Shiva would aspire to associate with the very topmost devotees, but from this verse we can understand that any elevated devotees, any pure devotees, he likes to associate with them. Конечно, Господь Шива хочет общаться с более возвышенными преданными, но каждый чистый преданный, он хочет общаться с каждым чистым преданным также. Yes, Vaninath Vasu. Гуру Махарадж говорил, что когда мы проповедуем, кто-то проповедует, и затем он не вдохновляет этого человека, который привлекся идти общаться с другими преданными, да, и такой вариант есть, да. Но, может быть, это все же может быть связано еще с тем, что если у проповедника есть какие-то мотивы, и он как бы неправильно проповедует, то есть то, что он неправильно проповедует с неправильными мотивами, эти люди, которые привлекаются, их не привлекает проповедь чистого преданного. То есть не то, что как бы он не дает возможности им идти дальше, но из-за того, что он проповедует с неправильными мотивами, он привлекает людей, не тех людей привлекает. И эти люди, они поэтому не стремятся пойти, как бы, их не привлекает проповедь чистых преданных. Вот как вы на это смотрите? So that preachers who keep their followers with themselves, and as you mentioned that example, so maybe that his followers, they don't want to go for further association because of their mentor, the preacher has some particular motivations, so some motive that influences his followers, so they themselves don't want to go any further. Yes, it's in such cases it's quite likely or quite possible. Да, конечно, возможно, это так и есть, большая вероятность этого. Like he attracted people, the particular sort of kind of people attracted, not those who are inclined to get higher knowledge, like pure knowledge of Krishna consciousness, like that.
И я еще вот спросил у одного гуру духовного учителя, Навайгендра Сай Махараджа, я помню, спрашивал, почему бывает так, что у нас в движении у какого-то духовного учителя много учеников, а у какого-то меньше. Означает ли это, что по этому критерию можно судить о уровне преданных, ну вот духовных учителей, что у кого-то больше учеников, у кого-то меньше учеников? И он ответил, что нет, это показывает на неквалифицированность учеников, вот, которые, это больше указывает на неквалифицированность самих учеников, чем на то, что учителя имеют. Ну, по этому критерию нельзя судить только, что разный уровень учителей. Vaksin Navagendra Maharaj was asked if we can judge the level of gurus and their followers according to the number of followers of particular gurus. So Navagendra Maharaj said, no, this is not, it cannot be criteria. This is not qualification of followers. Most likely that they cannot, I mean, they have not sufficient qualifications to get the high level guru, but the number of followers, this is not a criteria of a high level of guru. Yeah, we can't make that kind of judgment because some gurus are preaching in countries where there are, you know, people who are very, very inclined and very, very interested. Say somebody preaching in Bangladesh or India is going to have, you know, quite a lot of followers because of the cultural traditions, and you know, people are much more ready to accept a guru. And whereas someone might be preaching in Arab countries, say, and he might not have many followers. Да, критерий такой, да, все правильно, потому что это может зависеть от разных причин, от традиции, культуры. Например, если кто-то проповедует в Бангладеше, там все хотят принять гуру, то у наших гуру там много последователей где-то в других странах, где стремятся получить духовных учителей. Вот. Но если, допустим, это арабские страны, то там вряд ли будет много последователей, например. Unless that they're from the Indian community in those Arabic countries, but from among the people themselves, you know, it will be a slow process. Да, если только те люди в арабских странах, из индийских общин, тогда, конечно, они будут стремиться получить гуру. Но сами жители арабских стран вряд ли будут так быстро стремиться. I was in Vrindavan recently, and you know, Kadambakanda Maharaj, he had just left his body, so I was listening, you know, I was present in the program for his glorification, but one of the main speakers was his initiating spiritual master Jayadvaita Maharaj. Now Jayadvaita Maharaj, he only accepted one disciple, and that's Kadambakanda Maharaj. I mean, he got obviously approached by a lot of people, but he was not inclined to accept them. So he had only one disciple. Now you can say he has no disciples because Kadambakanda Maharaj has departed. But obviously Jayadvaita Maharaj is a very elevated Vaishnava. You know, we can't, you know, measure his level of advancement just by the number of disciples. And there are also very serious Vaishnavas who don't accept disciples. I mean, there are many examples in the past. There, Lokanath
Goswami, he accepted only Narottam Das Thakur, only one disciple. You know, so there are examples like that in our movement presently also. I mean, someone like Banu Maharaj, for example, he's a very learned Vaishnavi. He's a very good preacher, but he doesn't accept disciple. I mean, so we can't use that criteria, just number of disciples. This is not the way. Anyway, we are not so interested in trying to, you know, judge who's more advanced, who's less advanced. You know, broadly speaking, those who are nicely preaching Krishna consciousness, you know, they're properly situated, and we can take instruction from them, and we should aspire to follow in their footsteps. Да, мы не стремимся выяснить, кто на более высоком, на каком-то уровне. Если кто-то проповедует правильно и с энтузиазмом, они находятся на высоком духовном уровне. Как недавно я был во Вриндаване, и там была программа, прославляющая Кадамбаканана Махараджа, который тогда оставил тело недавно, и там выступал его инициирующий гуру Джаядвайта Махарадж, у которого был только один ученик. Это был Кадамбаканана Махарадж. Все, теперь у него нет учеников. И это не значит, что у него нет такого большого количества последователей, что у него какой-то низкий уровень. Нет. У нас примеров тому много. Локанат Госвами. У него был один ученик, Наротам Дас Такур. Все. Потом, опять же, у нас в Исконе есть примеры Бану Махарадж, такой продвинутый очень ученый Махарадж. Он не принимает учеников вообще. То есть, но если кто проповедует нужным образом, с энтузиазмом, он находится на высоком уровне. Поэтому число, количество последователей, да, это не является основным критерием. Gorkishore. Yes, Gorkishore, that's about it. You said another example? Да, еще один пример. Горкишор Дас Бабаджи Махарадж. Да. Okay. Swaminath still got his hand up. I don't know if he wants to say anything else, but. Понятно, от вас все еще рука, но, похоже, уже не будешь говорить. Я уже все. Спасибо, Гуру Махарадж, за ваш ответ. Okay. So Wednesday, I have a meeting here in the city at 2:30, and it's at least 1 hour drive from here, and the meeting will go on probably 1.5, 2 hours. Then to come back again in the rush hour, it'll take probably 1.5 hours. So I'm afraid I won't be able to give class on Wednesday. Ванинат Васу Прабху, если слышали полностью, но если вкратце, то будет большая занятость у Гуру Махараджа в среду, то, скорее всего, лекции не получится. Ну, там будет какой-то самоcation. Я перевожу. Я сказал, что у меня в среду в 2:30 в городе встреча есть, и это будет длиться 1,5 часа или 2 часа, и потом, чтобы вернуться сюда, это, пробки будет, пик, по-русски, да? Час пик, rush hour, час пик. Час пик, да, поэтому требуется 1,5 часа, чтобы вернуться. Поэтому в среду, к сожалению, невозможно читать лекцию. Я думаю, что в субботу будет, но я планирую поехать в Малайзию, может быть, в пятницу. Но я думаю, что будет в субботу. Я буду там в Малайзии, наверное, 2 недели, точно не решил.
Не знаю, будет ли программа там в субботу вечером. Если что, я сообщу. Но пока можно думать, что в субботу программа будет. The last part I said that I'm going to Malaysia probably Friday or so for a week or two. And I think there shouldn't be any problem to have programs there from there, but unless the time there is 1 hour later than here in Thailand. So I don't know if Saturday evening they have some special program arranged. I might have to cancel this program. Let me see. But for the time being, we can consider there will be a program on Saturday, but not on Wednesday. Okay, понятно все, everyone? Да. Okay, thank you very much. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki jai. Да. Srila Prabhupada ki jai. Да. Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Да. Nitai Gaura Premanandi. Ja, Guru Maharaj ki jai. Спасибо за перевод. Спасибо за перевод, Кришна Вишну. Джай. Харе Кришна. Спасибо, дорогие преданные. Да. До связи. Теперь до субботы, если что. Спасибо, Радакан Прабхуджи. А что Гуру Махарадж так долго говорил? А? О чем Он же все сказал говорил? на русском и на английском. Он сказал, что в среду он занят, а в субботу поедет в Малайзию. Он просто сказал на русском, а потом на английском то же самое. Все понятно. Ага. В субботу В будет субботу будет переводить. лекция его из Малайзии. То не знаю, он не назвался, Прабху, может быть, будет на месте или